ladies and gentlemen, hello everybody. چطوری مرا بچه‌م؟ اینجا هستم. خیلی خوش اومدیم به Backrooms. این داستان دمیج کنترل. انگار توی این داستان به بخش اتاق کنترل بکرومز آسیبی وارد شده، همونطور که از اسمش مشخصه. و توی داستان قبلی یه نفر تونست فرار کنه از دست اینا که چه عرض کنم، یه نفر بود، یکی از کارمندای اینا بود که 2 ماه پیش گم شده بود، بعد 2 ماه زنده پیدا شده بود توی بکرومز و یکی از افرادی که شاتگان دستش بود و کشت، البته با شاتگان خودش که از دستش گرفت. خب حالا ببینیم که این یارو کجا میخواد فرار کنه. سیستم بکروم بعد این اختلال بزرگ چی میشه؟ اون 100% از اونجا فرار کرده اطلاعاتی رو فاش میکنه، لو میده اطلاعات. اوکی، بریم ببینیم که امروز قرار داخل بکرومز چه اتفاقاتی بیفته. فقط قبل از اینکه بریم ویدیو رو شروع کنیم، کانال رو سابسکرایب کنید، دکمه لایک ویدیو رو حتما بزنید اگه خوشتون اومد و زنگوله رو بزنید که اگه ویدیو جدید براتون آپلود کردم سریع مطلع بشید و وارد ویدیو جدید و جذاب بشید. اوکی، بدون معطلی let's go. یه جور دارن اعلان خطر میکنن، انگار مشکلی پیشی اومده. آن داره اینجا زیرنویس نمیکنه، داره میگه که فرار کرده، یه نفر از اینا در رفته. صدای شلیک اسلحه اومد. کجاست تو؟ اوکی، این کسی بود که کشته شد. اون فراریه از دستش گرفت شاتگان و بهش شلیک کرد. خب بکرومز داره تاریک‌تر میشه. خوبه راه ها رو میشناسه، البته آره دیگه میشناسه، کارمند اینجا بود بالاخره یه زمانی که 2 ماه فقط اینجا سرگردون بوده. حس بدی میده نمیری توی 2 ماه هم هیچ چیش نشده. اوکی، این همونه که داره فرار میکنه. میخواد کجا فرار کنه؟ واو، اسلحه هم دستشه. بدبخت شدی. داره کجا میره؟ میخواد کجا بره این یارو؟ دقیقا نمیدونم. یه جوری خودش سردرگم شده، نمیدونه باید از کدوم طرف فرار کنه، ولی این راه رو امتحان میکنه. دقیقا هم نمیدونن داره توی ویدیو چی میگه که اینا میترسن و میکشن عقب. تهدید میکنه یه جورایی. بدبخت تازه سرش گرم شد بود اینو دید فرار میکنه. اوکی، اینا حراستن. حراست بکرومز بخواد اونو بگیره. چرا اینطوری میدوئن؟ خنده داره ها. اوکی، درو میبنده و فرار میکنه از دستشون. بعد این چه اتفاقی میفته؟ کانادا؟ regarding the numerous inconveniences caused by our decision to keep you here overnight. Now, it appears that the situation has reached a point of some stability. We're still looking into a few things. That is چه چیزی؟ We can now properly address what occurred without running into speculation. What happened last night should not have happened. Not here, not with us. اوکی، یه اتفاق غیر قابل پیش بینی رخ داده. اوکی، به خاطر سوء مدیریت اینا این اتفاق افتاده که جون کارمندا رو به خطر میندازه با این کارش. And were done for only the best of reasons. However, I want to be abundantly clear that following the events of last night, it has been proven to us that that method of conducting ourselves was not viable.
خب اشتباهی چجوری میخوای اون اشتباهات اصلاح کنید؟ الان یه دنیا فهمیدن که این خطر شما رو داره تهدید میکنه، کل دنیا رو تهدید میکنه. At around 12:25 p.m., the group realized that they had lost track of Tench while traversing a previously accessed branch of hallways. As you recall, this prompted میگه که اینا گم شدن و اینم یکی از اونا بوده فکر کنم. بین این گروه بوده. گروه پی ام میگن چی میگن؟ reasons that wasn't something that we could disclose to the public. So roughly 2 weeks following his disappearance, our security team was forced to put together a more acceptable cause of death that would keep attention. اوکی این چیه دقیقاً؟ آها این همون ماشینیه که وسط راه به خاطر تلپورت یهویی تصادف کرده بود. Regardless, that was where Tench's involvement in this came to an end. Or, at least, that's what we assumed. Because on May 8th, at approximately 5:30 p.m., a motion alert was sent out from the complex, which was closed off at the time. One of our senior engineers was sent down to assess the situation. اوکی فکر کنم این به موضوع چیز اشاره میکنه، همین یاروی که تو قسمت های اول رفته بود اینجا. اوکی این یه لحظه اون یه چیزی مثل برق رفته بود، پس این یه جورایی اختلال توی بازه زمانی ایجاد میکنی. بعد 2 ماه پیدا شده، توی 100 ثانیه 2 ماه گذشته اون خبر نداشته، پس 2 ماه اونجا نبوده و به ویروس آلوده است اون یارو این طرفه. The footage will be presented in its entirety later today. However, for the purpose of this discussion, I will only be highlighting key events. This is the hallway where Peter was last seen. They're not in view, but you can hear the others walking behind him. خب اون در مورد اینکه 2 نفر بعدی، اوکی همینجا بود فکر کنم، اینجا 2 نفر گم میشن، 2 نفر از کارمندا، یه چیزی مثل نور میاد رد میشه. نگاه دقیقاً به اینجا اشاره میکنم. الان ببین چی میشه. الان سمت چپش رو نگاه میکنه، رفیقاش یهو ناپدید میشه. نگاه بنک. این چی بود؟ Peter was instantaneously transported 2 months forward in time. Following that abrupt flash you just saw, Tench proceeds back out into the hallway in search of his team, but it is without any indication of their presence. The next 30 or so minutes of the tape follow a fairly panicked Tench as he attempts to navigate his way back to the threshold. He does obviously find his way back. خب الان این وارد این اتاق میشه، انگار مثلا این اتاق نبوده، اتاق کنترله. وقتی وارد اینجا میشه آژیر میزنه، مثل اینکه این پروژه رو بستم ولی این بعد 2 ماه یهویی اومده داخل اینجا سردرگم شد. اینجا چرا آژیر میزنه؟ اینجا کجاست؟ Work with him to gain a collective understanding of what had happened. However, there was still the very significant fact that Mr. Tench was considered legally deceased as a result of the cover story. Okay, این کسی بوده که کشته شده. He understood this and was willing to cooperate while we looked for a way to reintegrate him. ها مثل اینکه کل تیم مردن. Unfortunately though, that process ended up taking quite a bit longer than we had anticipated.
تیم پی ام که گفته بود پی ام بود چی بود؟ سکیوریتی. Not to a degree that was outright concerning at first, but around the end of week 2, we noticed that he was starting to exhibit a number of behaviors common in patients diagnosed with به اختلالات though we don't have reason to به believe that. اسکیزوفرنی مبتلا شده. Whatever the case, while he didn't express it outright, from what we could gather, he appeared to have deluded و himself اسکیزوفرنی واقعا مزخرفه. inside some sort of illusion created by the complex, and that we were secretly looking to do him harm. This all came to a head on the night of the 22nd, when, while Tench was finally about to be transferred to a temporary above-ground residence, he broke away from us and, using stolen credentials, forced his way back into the complex, where he would go undiscovered. Complex. Just last night, when he ambushed and finally کامپلکس attacked کجاست دقیقا دارن میگن؟ هی leaving Dr. Bloom in critical condition. دکتر بلوم بودیم کشتنش؟ That during the 2 or so days Tench spent in the complex, he let go of the idea that he could somehow escape through an alternate threshold, but still held on to the belief that all of us here were working to trap him in some way, despite our actions saying exactly the opposite. Immediately after firing, یه اتفاقاتی افتاده که خلاف گفته ها و انتظارات اینا پیش رفته. headed to the threshold outpost, where he would turn the weapon on several more of you while progressing to standard and through the lower offices. Given the abrupt and chaotic nature of the unfolding situation, it took our security team several moments longer than it ideally should have to figure out what was happening. But thankfully, while Tench was passing through one of the empty labs next to storage, Dr. Maxwell was able to act quickly and managed to disarm him. اوکی خل اصلاحش کردم، پس گرفتنش، نذاشتم فرار کنه. من فکر کردم گرفتن اینو. To avoid apprehension, fleeing into the maintenance wing and evading our security staff by taking the freight elevator to the surface. Now, this situation could have played out. اوکی دیگه سوار آسانسور شده که بره پایین Witnesses around the building at the time. بالا یا پایین دیگه بره سمت همکف. As far as we can tell, Tench was unnoticed as he exited the property. Around 5 minutes later, our security team made it to the ground floor and began a thorough sweep in the direction of the hillside where cameras had last observed Tench. Now, there's no easy way to say this other than to just say it. I am terribly sorry to inform you all, but Mr. Tench was found deceased halfway down the hillside. The result of an extreme blow to the head. It appears that while مستر تنچ کی بود دقیقا؟ he failed to anticipate a sudden dip in the ground and tragically fell forward into a large rock. Given the circumstances, it was not something any of us could have anticipated or prevented. The tragedy of the entire situation undoubtedly remains, but Dr. Tench, regardless of Dr. how Tench. troubled in his final days, was a brilliant man who gave his all to this project. He would certainly. اوکی این کسی بود که این پروژه رو پیشنهاد داده بود و What we're doing here is so much bigger than any one person. It is the work of a unified effort. ببین من احساس میکنم بکرومز برای 20-30 سال پیش اتفاق افتاده و الان این موضوع ترند شده. نمیدونم دقیقا واقعیه یا الکی. نمیشه گفت که الکیه. این فیلمه، اینو میدونم، ولی What؟ این تلفنی نیست که دکتر تنچ باهاش در تماس بود. تنچ بود چی بود؟ باهاش با سایر کارکنان یا رؤسا ارتباط برقرار میکرد.
اوکی، پس فهمیدیم که توی بکرومز علاوه بر این که حالا ویروس هست، نمیدونم هیولا هست، چیز میز هست، جهان نامحدود هست، اختلال زمانی هم ایجاد میشه. یعنی یه جورایی داری از داخل خورشید عبور میکنی و میری بیرون، در صدم ثانیه 2 ماه میگذره. عجیبه ها.